Socio-economic development discussed at Party Central Committee's 8th session. And later in our crosstalk, small and medium-sized enterprises and startups development encouraged in Bình Dương province. Hello there, you're tuning into another edition of BizLine here on VTV International. I'm your host Hoàng Hằng, and let's now take a look at some economic highlights of the past week. The 12th Communist Party of Vietnam Central Committee opened its 8th session in Hanoi on Tuesday, discussing the report on socio-economic development on Wednesday. Many members of the Party Central Committee have proposed some solutions for the sustainable development of high technology, industry and agriculture. In addition, some Party Central Committee members also recommended that more decentralized mechanisms be applied to localities because various projects are delayed due to various procedural obstacles affecting the investment environment. The National Conference on 30 Years of FDI Mobilization in Vietnam under the theme New Vision and Opportunities in a New Era took place on Thursday at the National Conference Center in Hanoi. Addressing the event, Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc affirmed that the Vietnamese government will continue with guidelines and policies on foreign investment. Tôi xin khẳng định, chính phủ Việt Nam nhất quán và cam kết tiếp tục thực hiện chủ trương chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài và cam kết xây dựng môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, mang tính cạnh tranh, tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, tiên tiến và phù hợp với cam kết tiêu chuẩn cao trong các hiệp định FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia. According to the Prime Minister, the $334 billion of FDI poured into Vietnam in the last 30 years helped the country achieve great economic results. The FDI sector contributed 1/4 to Vietnam's investment capital and 1/5 of the total GDP. More than 3,500 representatives of foreign invested companies, cities and provinces, as well as government authorities, joined the conference. Control over spending of ODA or Official Development Assistance and preferential loans will be carried out based on state budget regulations. This is a part of a decree recently enacted by the government which contains additional regulations concerning the management and use of ODA and preferential loans from foreign countries. State Treasury officers will be in charge of supervising financial documents of projects funded by state budget, ODA and preferential loans. The Ministry of Finance will appoint agencies to supervise the spending of ODA and preferential loans. Vietnamese businesses injected $331 million into 122 projects abroad so far this year. Finance banking attracted the most interest from Vietnamese investors, accounting for 32% of their total, or $106 million. Vietnamese businesses invested in 30 countries and territories, with Laos taking the lead with $95 million or 29%. Australia came next with about $47 million. Vietnam recorded a trade surplus of $5.39 billion so far this year. This is according to the General Statistics Office or GSO in a monthly report. The foreign invested sector enjoyed a trade surplus of about $24 billion, but growth fell to 15% year-on-year due to difficulties finding export markets. The domestic sector suffered a trade deficit of over $18 billion, but its export experienced an increase of 17.5% year-on-year. In the first 9 months of this year, foreign investment that flowed into the real estate sector reached roughly $5.8 billion, accounting for 23% of total registered investment and ranking second in FDI attraction. Among the major projects in Hanoi and Ho Chi Minh City, a large number have been invested in by overseas Vietnamese, including apartment buildings and commercial finance centers. These projects have all been designed by world-famous architects and offer outstanding services. The wave of investment from overseas Vietnamese has increased the market's competitiveness and contributed to the diversity of the local property market.
On Wednesday, Vietnam officially exported its first batch of rambutan to New Zealand. Exported rambutan must have plantation codes granted by the Plant Protection Department under the Ministry of Agriculture and Rural Development. Rambutan must be checked for harmful insects, then packed and labelled in accordance with New Zealand's requirements. After dragon fruit and mango, rambutan is the third Vietnamese fruit to enter New Zealand, a demanding market with strict quarantine requirements. Vietnam's first automobile branch was officially launched at the 120th Paris Motor Show on Wednesday. The Paris Motor Show 2018, one of the most prestigious global car exhibitions, is where VinFast officially unveiled 2 sedans and an SUV to the world. It's the first time cars from Vietnam line up with leading brands such as Mercedes, Porsche, Audi, Lamborghini and Lexus. VinFast sedan and SUV models were designed by Italian design and competed by Pininfarina, and the interiors and engines have been kept under wraps until the last minute. Both models have been rated as meeting the highest international standards. Those are some economic highlights over the past week. Up next in our crosstalk, let's see how Bình Dương province creates favorable conditions for the growth of small and medium-sized enterprises, as well as innovation in production and startup among youth. Small and medium-sized enterprises now account for a large proportion in the total number of businesses in Vietnam and contribute about half of national GDP. In Bình Dương province, they make up about 97% of the number. These enterprises face a lot of opportunities as well as challenges in economic integration and the fourth industrial revolution. And facilitating their development is one of the most important goals of Bình Dương. Besides, Bình Dương also encourages all enterprises to innovate, to create high-value added products, promoting the brand name of the firms themselves and the locality as well. Startup spirit is also promoted through startup idea competitions and creative working spaces for youth. All of these will be presented in this edition of BizLine. But first, let's get to know more about small and medium-sized enterprises in Bình Dương in the following clip. According to reports, small and medium-sized enterprises or SMEs now make up more than 90% of the number of firms in Vietnam, contributing 40% of GDP, employ 50% of workers, and over 30% of state budget collection. In Bình Dương province, the number of SMEs increases by 18% per year. Every year, local SMEs provide jobs for 15,000 to 20,000 workers. In the period of 2011-2015, SMEs in Bình Dương gave employment to about 290,000 workers and contributed about 25% of the province's GDP. SMEs in Bình Dương are mainly supporting and manufacturing companies. Wood processing accounts for 17%, textile 11.3%, metal processing 13.7%, porcelain, chemicals, rubber 10.8%, food and beverages 8.5%, hotel, restaurant and other service 33.7%. To know more about small and medium-sized enterprises in Bình Dương province, our reporter had a talk with Mr. Phú Hữu Minh, Deputy Director of the Local Department of Planning and Investment. Let's take a look. Cảm ơn ông đã tham gia phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Bình Dương đang phải gặp những cái khó khăn nào? Thì đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì khó khăn chủ yếu là cái quy mô sản xuất của họ rất là nhỏ, vốn liếng của họ thì không có cao. Đó. Thành ra bây giờ họ chủ yếu sản xuất những cái ngành nghề nhỏ thôi. Đó. Thì bây giờ họ chủ yếu là đầu tư ở bên ngoài khu cụm nghiệp, còn họ muốn vào khu cụm nghiệp thì rất là khó khăn vì cái phí mà thuê hạ tầng đó tương đối là cao và họ không có khả năng vào.
Cái điều đó rất là khó, mà tỉnh muốn thu hút họ vào khu cụm nghiệp nhưng mà họ cũng không muốn vào, họ chỉ muốn là thuê ở bên ngoài để cho nó cái phí nó rẻ hơn. Thì cái khó khăn hiện tại của doanh nghiệp vừa nhỏ chủ yếu là vấn đề là cái phí thuê mặt bằng và cái trình độ công nghệ cũng rất là hậu. Quy mô của họ quá nhỏ đi. Để cùng những doanh nghiệp vừa và nhỏ khắc phục những khó khăn đó, thì tỉnh Bình Dương đã có những chính sách gì để hỗ trợ? Thì đối với Bình Dương thì Bình Dương quan tâm vấn đề này cũng là mong muốn phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển. Thì có nghị quyết 19 và nghị quyết 35 của chính phủ thì để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ và các doanh nghiệp công bằng trong cái kinh doanh, thì tỉnh cũng đã triển khai. Và cái chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ thì tỉnh cũng đang triển khai và Sở Kế hoạch Đầu tư cũng đôn đốc với các ngành triển khai. Thì đối với Sở Kế hoạch Đầu tư thì chúng tôi cũng quan tâm vấn đề này, cũng thực hiện, và các sở ngành cũng có cái chương trình để thực hiện. Mà riêng đối với Sở Kế hoạch Đầu tư chúng tôi là được giao cái nhiệm vụ là tham mưu cho tỉnh để trình ra hội đồng dân cái phí mà hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ để mà cái phí thuê mặt bằng để vào khu nghiệp công nghiệp có ưu đãi để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp người ta mới có khả năng vào. Thì cái Sở Đầu tư chúng tôi cũng đang làm chuyện này, thì chắc cũng cuối năm nay thì chúng tôi sẽ trình cho Ủy ban tỉnh. Like other small and medium-sized enterprises in Bình Dương province, this wood furniture exporting company constantly changes its business strategies and develops the scale of their production with the support of the local authority. According to the company's leader, the company was supported by the Center for Industry Promotion and Industrial Development Consultation of the province with $8,500 to invest in 2 air compressors that run by water. However, financial support is only a part of the support that Bình Dương province offers of small and medium-sized enterprises. Vào năm 2015, tỉnh Bình Dương có hỗ trợ cho chương trình đi xúc tiến thương mại tại nước ngoài, là hỗ trợ về cái chi phí gian hàng tại hội chợ Cologne ở Đức. Đặc biệt tại hội chợ thì công ty đã có cơ hội tiếp xúc với hơn 100 khách hàng. Qua đó thì một số khách hàng cũng đã thiết lập được mối quan hệ thương mại với công ty đến ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì công ty cũng lĩnh hội được một số cái kiến thức về trưng bày cũng như là về thiết kế tại hội chợ. Though the company has only 50 employees, the trade promotion activity helped it export their products to Australia, UK, Ireland, Finland, and importantly, the US, which accounts for 80% of exported products. Besides this, administrative reform has played a significant role in facilitating the development of local small and medium-sized enterprises. Thanks to this, they were able to save a lot of time and cost for business registration and activities. Tỉnh Bình Dương có thành lập ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Đây là đầu mối để các doanh nghiệp khi cần những cái giấy tờ, thủ tục gì thì chỉ cần đến đây một đầu mối, thay vì đến nhiều sở ngành, 17-18 sở ngành còn lại để làm thủ tục hành chính, thì chỉ cần đến ban quản lý này thì sẽ có bộ phận tư vấn, hỗ trợ và làm hộ, làm thai, giúp đỡ cho các doanh nghiệp để làm thủ tục hành chính. Trung tâm tỉnh Bình Dương khi mà làm một cửa thì rất là thuận tiện cho doanh nghiệp, từ việc mà khi có thể là nộp hồ sơ online hoặc là khi mà tới để nộp hồ sơ thì được nhân viên rất là hỗ trợ về các bước đi làm từ đầu cho tới cuối của một cái quá trình nộp hồ sơ. Thanks to the management committee, the time for administrative procedures was reduced by 30%. Furthermore, in the past 5 years, Bình Dương has been putting its database of administrative procedures online, such as business registration and activities. Enterprises can also request access to the database to some extent. In the next part of BizLine, we take a look at how innovation and startups are encouraged in Bình Dương.
vegetables are ready to serve after only 6 minutes of boiling in a pot without any water in it, thanks to the use of infrared radiation of the pot material. This is the breakthrough innovation of a ceramic company in Bình Dương province. Not only vegetables but also potatoes, eggs, chicken, and seafood can be boiled without water inside this pot. The secret lies in the special characteristic of porcelain, which is infrared radiation emission. Ai cũng biết rằng cái sản phẩm nồi đất là nấu ăn rất ngon. Thì chính cái từ ngon đó mà cũng không ai hiểu được là nó từ đâu. Và thực sự chúng tôi tìm hiểu mới hiểu được cái ngon đó nó từ cái tia hồng ngoại. Cái tia hồng ngoại thì chúng tôi mới nghiên cứu tia hồng ngoại làm thế nào để tăng cường cái tia hồng ngoại này để nó phát ra tốt hơn. Apart from this new porcelain cooking pot, in the past 2 years, this enterprise also succeeded in reducing the time and labor of production. Ceramic products are now baked once at 1,380 degrees Celsius instead of the traditional 2 times. This is considered a breakthrough in ceramic manufacturing, which is known to be both labor and energy consuming. Nếu như ở các nước việc tự động hóa cũng đã có rồi, nhưng mà người ta tốn 3 đến 7 ngày cho một cái chu kỳ, một cái chu trình, một cái sản phẩm bắt đầu từ khúc đất cho đến hoàn thành. Thì đối với cái công nghệ mới của Minh Long thì chúng tôi cũng áp dụng máy móc diện tích nhỏ hơn và đồng thời chúng tôi chỉ có mất 20 giờ đồng hồ là chúng tôi đã ra cái sản phẩm từ khúc đất cho ra tới cái sản phẩm. According to the company, it took them 15 years of research and experimentation to hone their method. This technique is still new to many porcelain industries. In single firing, this is very difficult. Of course, I know this. I'm a ceramic engineer, and I have worked many years in porcelain manufacturing. And I do some samples, so much samples, but I don't reach very satisfying result in single firing. But Minh Long now do these steps, and as they are very successful. Nouveaux modèles qui sont faits chaque année. Our country also has a long history of porcelain manufacturing. However, the more I know about the culture and techniques of Minh Long, the more I admire the talent and creativity of Vietnamese people, including Lý Ngọc Minh. On a ce qu'on demande. The representative of the company believes that innovation does not only mean modern equipment, but also the confidence to invest and experiment with new methods. This will continue to be the development strategy of the company in the future. Và để hiểu rõ hơn về chính sách của tỉnh Bình Dương đối với sự phát triển của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ của tỉnh Bình Dương. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương đã có những hỗ trợ như thế nào để khuyến khích các doanh nghiệp trong địa bàn đổi mới sáng tạo? Ở trong giai đoạn hiện nay thì thực hiện quyết định của Chính phủ cũng như chiến lược xây dựng thành phố thông minh gắn với các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, thì Bình Dương đã ban hành một kế hoạch để xây dựng cái hệ sinh thái khởi nghiệp. Đấy là những công việc chúng tôi bắt đầu làm. Thì trong cái nội dung xây dựng cái hệ sinh thái khởi nghiệp này thì chúng tôi tập trung xây dựng về cơ sở vật chất. Trong đó thì có cái xây dựng một cái trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp từ vốn ngân sách. Chúng tôi cũng tập trung và khởi xướng khu vực ngoài nhà nước, xây dựng mạng lưới các vườn ươm doanh nghiệp. Thì hiện nay thì cũng đã có được một vườn ươm doanh nghiệp của trường Đại học Quốc tế Miền Đông đi vào hoạt động. Cái đó là về mảng cơ sở vật chất. Về mảng chính sách thì Sở đang nghiên cứu và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để cụ thể hóa những cái nội dung hỗ trợ đã được quy định trong luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó có một chương quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo. Thì dự kiến chính sách này sẽ được thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh vào cuối năm. Cái thứ ba chúng tôi đang tập trung làm là chính là về đào tạo. Bước đầu thì là trong năm nay thì tập trung đào tạo về nâng cao nhận thức
cho 4 nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng thứ nhất là về cán bộ công chức, nhóm đối tượng thứ hai là trong giảng viên, nhóm đối tượng thứ ba là trong các học sinh sinh viên, và nhóm đối tượng thứ tư là cán bộ hoạt động đoàn. Bởi vì chúng tôi cũng cho rằng là cái hoạt động khởi nghiệp này thì tập trung nhiều vào giới trẻ. Cái hoạt động thứ tư là tăng cường về cái truyền thông về khởi nghiệp để cho cộng đồng hiểu đúng hơn, hiểu chính xác về bản chất của hoạt động khởi nghiệp. Từ đó là huy động đóng góp của cộng đồng trong cái sự nghiệp, cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tỉnh Bình Dương đã có những cái chương trình gì để hưởng ứng đề án xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025? Trong chiến lược phát triển của Bình Dương thì trong giai đoạn hiện nay chúng tôi tập trung vào cái khía cạnh công nghệ và khía cạnh năng suất trong tăng trưởng. Thì hiện nay là Bình Dương cũng không ban hành một chính sách riêng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ nỗ lực thực thi tốt nhất chính sách của Trung ương, kịp thời cụ thể hóa các chính sách của Trung ương cho nó phù hợp với điều kiện địa phương, và cũng như là sẽ thực tế hóa những cái quy định mà Trung ương giao cho thẩm quyền của địa phương. Và đặc biệt thì chúng tôi sẽ tập trung vào mảng cải cách hành chính cũng như hỗ trợ cho các nhóm khởi nghiệp thông qua các vườn ươm, để từ đấy thì chúng ta sẽ có những doanh nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đối với những doanh nghiệp hiện hữu đang hoạt động mà có cái mục đích, có cái nhu cầu về đổi mới công nghệ thì chúng tôi cũng sẽ tập trung hỗ trợ, hướng dẫn. Đặc biệt thì Bình Dương cũng có hình thành được một cái quỹ hỗ trợ, quỹ phát triển khoa học công nghệ. Thì thông qua quỹ này thì những hoạt động mà đổi mới công nghệ sẽ được hỗ trợ cho vay với lãi suất thấp, lãi suất ưu đãi. An open space has been established on the campus of Eastern International University in Bình Dương Province since the beginning of 2018 to connect students, lecturers, and enterprises that specialize in technology and want to create a startup. Cái vườn ươm BBI này nó tạo không gian rất là tốt cho sinh viên tụi em có thể bắt đầu startup. Tụi em có được cái sự hỗ trợ từ các startup đã đi trước của tụi em, hỗ trợ về việc các kinh nghiệm làm thế nào để startup thành công và làm thế nào để bắt đầu một startup có thể tốt hơn. Và hiện tại thì tôi thấy được là cái vườn ươm doanh nghiệp ở Đại học Quốc tế miền Đông á, thì cung cấp được không chỉ là cái cơ sở vật chất cho các bạn đã và đang và sẽ khởi nghiệp, mà còn là cái môi trường mở cho rất là nhiều khởi nghiệp làm việc chung với nhau. Apart from BBI, Eastern International University in Bình Dương also opened a Fab Lab. This is where students of engineering major can design and test products for their startup projects. Đối với các công ty khởi nghiệp thì một trong những cái bước đầu tiên là họ cần làm nên một cái sản phẩm mẫu trước, và cái việc mà có cái Fab Lab này là cái nơi để mà các công ty khởi nghiệp này có thể xây dựng các sản phẩm mới một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất. Youth in Bình Dương who have a passion for startups can also bring their ideas to the startup idea battle. Thanks to this, the ideas are assessed by judges and sponsors. This is a practical activity to promote creativity and open up opportunities for learning and realizing startup ideas with the support of experts and investors. Xin ông có thể nói rõ thêm về những cái chương trình để hỗ trợ các doanh nghiệp có nguyện vọng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở địa bàn tỉnh? Chúng tôi cũng lên kế hoạch phát triển cái mạng lưới Fab Lab. Thì dự kiến trong giai đoạn từ nay đến 20 sẽ có 3 cái Fab Lab, 4 cái Fab Lab sẽ đi vào hoạt động. Một Fab Lab thì do nhà nước quản lý sẽ đặt ở trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp. Một cái Fab Lab mà thuộc về trường quốc tế miền Đông. Một cái Fab Lab thì về công nghệ sinh học thì đặt ở trường Đại học Thủ Dầu Một, và một cái Fab Lab về điện tử cơ khí thì sẽ đặt ở trường cao đẳng nghề Việt Nam Singapore. Đó là về cơ sở vật chất.
Về cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng phát triển thêm cái mạng lưới về cái vườn ươm, thì trước mắt thì sẽ hình thành được 2 vườn ươm thôi. Rồi về như tôi nói là về hiện tại là chúng tôi tập trung về mảng nâng cao năng lực để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp. Và chúng tôi sẽ nhắm vào 2 đối tượng chính là đội ngũ cán bộ công chức làm những cái hoạt động làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp, và thứ hai là đội ngũ giáo viên vừa hỗ trợ năng lực về khởi nghiệp vừa đổi mới sáng tạo, để làm sao khi mà có những chương trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đưa vào trong các trường đại học thì chúng tôi đã sẵn sàng về nguồn giáo viên để triển khai nó hiệu quả. Cái thứ ba như tôi đã nói thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch về truyền thông. Và cái thứ tư chính là cái hoạt động kết nối. Hệ sinh thái khởi nghiệp Bình Dương thì cũng không khác gì với các tỉnh thành khác, và chúng tôi cũng đã có những cái kết nối ban đầu với thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt thì chúng tôi kết nối với vai trò là để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, rồi sau đó thì mở rộng hơn là kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp của các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ. Một lần nữa xin cảm ơn ông. Small and medium-sized enterprises in Vietnam in general and in Bình Dương province in particular recently continue to receive support of the government. Decree 39 issued at the beginning of 2018 regulates that these enterprises will benefit more from supporting policies and activities, such as consultation, helping to develop human resource and to join the value chain. The People's Committee of Bình Dương issued a decision to approve the project, improving productivity and product quality of small and medium-sized enterprises in Bình Dương during the 2017-2020 period. Accordingly, the province will continue to research the market, assess the impact of integration to goods, investment and services, so that small and medium-sized enterprises have a base to improve their administrative capabilities. According to statistics of the State Bank branch in Bình Dương, in the first 6 months of 2018, lines of credit for small and medium-sized enterprises increased by 25% compared to the same period of last year, which satisfies the demand for capital of firms who meet bank loans requirements. Besides, Bình Dương will continue to support startups and innovations so that enterprises can produce high-tech products. And that wrapped up this edition of BizLine. For more news and updates, please log on to vtv4.vn or our YouTube channel at vtv4go. Goodbye for now and thanks for stopping by.